Good morning, students. So continue with the next chapter. Till last we finished with the applications of definite integrations. I hope all of you understood the concept which are we done with definite integrals. Okay. So next chapter is differential equation. Okay. What is differential equation? It's just an equation. We also write it as D dot E in capitals in short. Okay, differential equation. It's an equation which involves derivative terms, which involve derivatives of a function, is called differential equation. Okay, with the say whatever with the order, second, third, fourth. Okay, otherwise in other language we called it as an equation involving one dependent variable and one or more independent variables. Okay, one dependent variable and one or more independent variables. Okay, which we called it as differential equation. For example, x square d2y upon dx square plus xy dy upon dx plus y equals to 0. This we called it as differential equation. Okay, equation आहे equal to sign आहे, so it's equation. Okay, so equation आहे which involves the derivative terms, so we called it as a differential equation. Now one more, in our syllabus only ordinary differential equations are there. Ordinary differential equation means what? Having only one dependent variable and only one independent variable. Okay, one dependent and one independent, that is one dependent variable, that is y, and independent variable as a x. That means you will having the function y as a function of x. Okay, y is dependent and x is independent function. Okay, and this is known as ordinary differential equation. So in our syllabus only ordinary differential equations are there. Same example here. If you observe this equation given to you, it's an ordinary differential equation having y dependent variable and x independent. Okay, तुम्हाला पाहिजे असेल तर ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन एक टाइप असतो आणि पार्शियल डिफरन्शियल. ओके, पार्शियल तुम्हाला नाही आहे, फक्त ऑर्डिनरी आहे. ऑर्डिनरी मीन्स व्हॉट? वी हॅव one dependent and one independent. Understood here? So this is the differential equation concept actually. Okay, now in differential equation, first point is order and degree of differential equation. First point is order and degree of differential equation. Okay, now order means what? Highest order. Highest order in the equation. Okay, तुम्हाला जे काही इक्वेशन दिलं असेल, whatever be the equation is given to you, its higher order term is order of that equation. And degree means what? Degree of higher order derivative term. Again I am repeating, degree or power of higher order derivative. Okay, order means highest order जी काही इक्वेशन मध्ये असेल that will be the highest order, and degree means what? Power or index or degree of highest order derivative. Okay, for example तुम्हाला example घेतल्यावर easily समजेल. For example, I am having the equation x d2y upon dx square bracket cube plus dy upon dx raised to 4 plus y square equals to 0. I am having this differential equation.
Okay, and the question is to find order and degree of this differential equation. Okay, now first we'll find the order. Order means what? Highest order. Order का है second derivative, third derivative, fourth derivative, that is order. Okay, so highest order is in this equation is second order, isn't it? So we'll get here order of this differential equation is 2. Okay, and degree means what? Power of the highest order derivative. Okay, ही जर हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह असेल तर त्याची पॉवर किती आहे 3. जरी इथे इंडेक्स हा 4 जास्ती असला तरी डिग्रीचा फॉर्म्युला काय किंवा डेफिनेशन काय आहे? पॉवर ऑफ हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. सो हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ची पॉवर किती आहे 3. सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3. Understood here? Order and degree of the differential equation. Simple. This type of equations or examples will be for 1 mark in your 1 mark question. Otherwise for MCQ. Okay. One of the equation is given to you and question will be the order and degree of this differential equation is. Okay. So simple part is here and first exercise is on this. But there is one remark on it. When you observe the order and degree of the differential equation, there is one condition that the equation should be in proper form. That is, the order and degree both should be positive integers. Okay, positive integers पाहिजे, not fraction term, no negative term. Okay, जर त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह असतील, फ्रॅक्शनल टर्म्स असतील, तर फर्स्ट कन्वर्ट दॅट इक्वेशन इन द प्रॉपर फॉर्म विथ द पॉझिटिव्ह इंटिजर पॉवर. Okay, and then find out its order and degree. Understood here? Again I am repeating, order and degree लिहित असताना first you have to check throughout equation whether the term is having positive integer or not. Okay, जर त्या दिलेल्या इक्वेशन मध्ये निगेटिव्ह पॉवर असेल किंवा फ्रॅक्शनल टर्म असेल, then first simplify that equation and then write down order and degree. Okay, एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुम्हाला इझिली समजेल. आता सपोज सिंपल एक्झाम्पल सांगते इथे, d2y upon dx square bracket raised to 1 by 2 equals to 1. This differential equation is given to us. Okay, आपण इथं ऑर्डर लिहिणार का? No, because this term having the fractional term as a degree, isn't it? So what we are going to do first, write it in simple form. How we remove this 1 by 2? It's nothing but a square root, isn't it? So when we do a squaring on both the sides, which term we'll get here? d2y upon the dx square equals to y square. Okay, squaring on both the sides. आपण इक्वेशन चेंज नाही केलं, आपण ऍडजस्टमेंट केली. Why? Just because to find order and degree of the differential equation, power and order, degree and power should be positive integer. Then, so now it's a proper form. So what is the highest order here? 2 and highest order degree किती आहे 1. So this one is the order and this one is the degree. Okay, so I hope all of you understood what is meant by order and degree, and if other than positive integer term will be there, then how to simplify it. Okay, so let us take first exercise which is only dependent on this session, that find the order and degree of the given differential equations. Okay, so see here exercise 6.1. The question is to determine or to find the order and degree of the following differential equations. Okay, so first example, first one, d2y upon dx square plus x dy upon dx plus y equals to 2 sin x. Simple. If you observe, there is nothing fractional or negative power or order, isn't it?
So directly solution. Which one is the highest order here? 2, isn't it? So order is 2 and highest order ची degree किती आहे? 1. So degree is 1. This is the required answer. You will get here 1 mark if it is in 1 mark type question. Otherwise in MCQ it is for 2 marks. ओके 2 मार्क्स साठी जर आला हे एमसीक्यू मध्ये तर थोडं कॉम्प्लिकेटेड असेल. इतकं सिंपल देणार नाहीत की तुम्ही डायरेक्टली फक्त ऑर्डर आणि डिग्री लिहिताय. ओके फ्रॅक्शन टर्म असेल त्याला सिम्प्लिफाय करून दॅट टाइप ऑफ एक्झाम्पल विल बी इन एमसीक्यू फॉर 2 मार्क्स. अंडरस्टूड या? डन. नाउ सेकंड एक्झाम्पल. याच्यामध्ये बाकी सोल्युशन मध्ये काही नाही लिहायचं, फक्त ऑर्डर अँड डिग्री. डन. सेकंड वन इज dy upon dx equals to 2 sin x plus 3 divided by dy upon dx. Isn't it? If you observe here, this dy upon dx term is having the power -1. आणि प्रॉपर फॉर्मला dy by dx कसा असतो? न्यूमरेटर फॉर्मॅट मध्ये. ओके तो याची डिग्री इथं -1 आहे. सो सिम्प्लिफाय दिस इक्वेशन. क्रॉस मल्टिप्लाय dy upon dx bracket square equals to 2 sin x plus 3. Now it's a proper form, isn't it? So what is the highest order here? 1. And what is the degree of highest order term? 2. So we'll get here order of the given differential equation is 1 and degree is 2. Understood how to simplify the given terms? डेरिव्हेटिव्ह ची कुठलीही टर्म तुमची डिनॉमिनेटरला आली नाही पाहिजे, त्याची पॉवर कधी फ्रॅक्शन मध्ये नसली पाहिजे. डिनॉमिनेटर आली नाही पाहिजे म्हणजेच काय की त्याची पॉवर कधीही निगेटिव्ह नको. ओके नाउ थर्ड एक्झाम्पल. नेक्स्ट वन y plus 3 y double dash plus 3 x y dash plus 5y. Now it's another form of derivative, isn't it? तुम्हाला माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह हे डिनोट कसं करतात? either dy upon dx otherwise y dash d2y upon dx square otherwise y double dash d3y upon dx square otherwise y triple dash. ओके हे नोटेशन आपण डिफरन्शिएशन चॅप्टर मध्ये बघितलेले आहेत. अदरवाइज एफ मध्ये दिलं असेल तुम्हाला तर एफ एक्स ओरिजिनल इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज एफ डॅश ऑफ एक्स, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह इज एफ डबल डॅश, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह इज एफ ट्रिपल डॅश. ओके लाइकवाइज ही सगळे नोटेशन्स आपण डिफरन्शिएशन चॅप्टर मध्ये बघितलेले आहेत. डन. So if you observe this given differential equation, which one is the highest? First check करा की दिलेल्या सगळ्या टर्म्स मध्ये कुठेही फ्रॅक्शनल टर्म किंवा निगेटिव्ह पॉवर आहे का? नो. इट्स सिम्प्लिफाइड ऑलरेडी. So what is the highest order here? Third. So order of this differential equation is 3 and degree of highest order derivative is 2. So degree of this differential equation is 2. This is the required answer. Understood या? म्हणजे तुम्हाला dy upon dx फॉर्मॅट मध्ये देतीलच असं नाही, असा फॉर्मॅट दिला जाईल, अदरवाइज f डॅश चा फॉर्मॅट दिला जाईल. ओके सो अकॉर्डिंगली you must know all the notations of derivatives. Okay next example. 1 plus now fifth from exercise 1 plus dy upon dx bracket square raised to 3 by 2 equals to 8 d2y upon dx square. Okay, what we have to first check whether any fractional power is there. Yes, here is a fractional power, isn't it? So first we have to simplify it. Yes or no? Okay, so fraction part रिमूव्ह करायचं असेल तर ह्याची पॉवर किती घ्यावी लागेल?
स्क्वेअरिंग, कारण की 3 एक ठीक आहे, 1/2 आहे ना. दिस टर्म वी कॅन राईट इट ॲज 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वेअर रेज टू 3 रेज टू 1/2. हे फक्त स्प्लिटिंग केलंय. d2y upon dx square. Okay, now we want to remove this fractional part. It's 1 upon 2 means square root. If we take square on both the sides, we can remove this 1 upon 2. So squaring on both the sides, 1 plus dy upon dx bracket square raised to 3, this root get cancelled, equals to 8 square is 64. We did here squaring on both the sides, and this term is d2y upon dx square bracket square. Okay, so therefore now it's a proper form. Check करा, कुठेही fractional term नाही आहे डिग्रीला. Okay, therefore order of this differential equation, highest order second. Okay, highest order degree 2. So degree of this differential equation is 2. Understood here? So it's very simple. फक्त तुम्हाला simplification आलं पाहिजे. You will definitely get the order and degree. हां, ह्या अशा टाइप मध्ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप मध्ये असतील MCQ मध्ये, then it will be for 2 marks. Okay. Next example. d3y upon dx cube raised to half minus dy upon dx raised to 1/3 equals to 20. Equals to 20. Okay. Now how to simplify it? इथं 1/2 आहे आणि इथं 1/3 आहे. तुम्ही ना क्यूब करू शकताय किंवा स्क्वेअर करू शकताय. Isn't it? When the terms in the same term having two fractional parts, then कशाने कुठली पॉवर घेणार तुम्ही? सर ह्या दोन्ही टर्म्सचा LCM घ्यायचा. What we are going to take? LCM. And whatever be that LCM, take that power as a simplification. Okay. So first we'll simplify the term. So d3y upon dx cube raised to 1/2 equals to 20 plus dy upon dx raised to 1/3 raised. Okay. Just I shifted this term here. It will be easy for us to simplify. Okay. Now this 1/2 fraction and this 1/3. So 1/2 and 1/3. What is the LCM term? 6. Isn't it? If we take the sixth power of this term, 2 3 6, म्हणजे हे 1/2 ला 6 ने मल्टिप्लाय केलं, आपण पॉवर घेतो म्हणजे काय करतो, या पॉवरला परत मल्टिप्लाय करतो ना, सिक्स्थ पॉवर घ्या. सो व्हॉट विल गेट, टेकिंग सिक्स्थ पॉवर ऑन बोथ द साइड्स, d cube y upon dx cube raised to half raised to 6 equals to 20 plus dy upon dx raised to 1/3 raised to 6. Just to remove the common term, कारण हे दोन्ही पण तुम्हाला फ्रॅक्शनल वेगवेगळे दिले, तुम्ही कारण स्क्वेअर पण नाही करू शकत, क्यूब पण नाही करू शकत. ओके. सो त्याचा कॉमन जो काही आहे LCM तो घेतला आणि त्यांना पॉवर घेतली. ओके. सो 1/2 into 6, how much? 3. So we'll get here d3y upon dx cube raised to 3 equals to 20 plus dy upon dx raised to 1/3 raised to 6. Now it's very simple. इथं तरी फ्रॅक्शनल पार्ट रिमूव्ह झालं. हे सिम्प्लिफाय करायची गरज नाही, तुम्ही फक्त ऑब्झर्व करा. 20 ची 6 पॉवर जे काही असेल, या पूर्ण टर्म मध्ये तुम्हाला कुठेही फ्रॅक्शनल पॉवर मिळणार नाही. हे बायनॉमियल जरी तुम्ही ट्राय केलं तरी चेक करू शकता. ओके. तुम्हाला कुठेही इतर टर्म फ्रॅक्शनल मिळत नाही. सो नो नीड टू सिम्प्लिफाय दिस टर्म. ओके. 1/3 ऑफ 6 आहे. Okay, so what we are going to do, we'll stop here, and hence what is the highest order? इथं order तरी काही simplification केलं तर order तरी change नाही होणार. Okay, that means this one will be the highest order. So what is the highest order? 3.
and highest order degree is 3. So degree of the differential equation is 3. So this is the required answer. Understood here? So असं कॉम्प्लिकेटेड असेल की दोन फ्रॅक्शन्स आहेत तर एक टर्म एका साईडला घ्यायची दुसरी दुसऱ्या टाइमला शिफ्ट करून त्याचा एलसीएम घ्यायचा दोघांचा. ओके, आणि एलसीएम इथं 1/6 आलाय ना, ह्याच्या अपोजिट पॉवरनं करायचं. 1/6 आहे तर 6 पॉवर घेऊन आपण सिम्प्लिफाय केलं. Understood here? So we'll get here the order of this differential equation is 3 and degree of the differential equation is 3. Okay, now see, आता हा पार्ट जो आहे degree and order of the differential equation. After this, how to form the differential equation part is there. Okay, so form आता तुम्ही बघितले differential equation. In short, the equation having the derivative terms, one dependent, one independent. That means y आणि x मध्ये किंवा yt असेल xt असेल, फक्त दोन व्हेरिएबल असणार आहे. One of them is dependent and another is independent. ठीक, आणि आपल्याला सिलेबसला फक्त ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. आपण प्रत्येक वेळी ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन नाही म्हणत, डिफरन्शियल इक्वेशनच म्हणायचं. फक्त तुम्हाला माहिती असू दे की दॅट वी आर स्टडींग अबाउट द ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. अंडरस्टूड हियर? So for today we'll stop here. Okay, next content we'll take in next lecture. Okay, if you have any query about the same, how to find, जर तुम्हाला नसेल समजलं की ऑर्डर अँड डिग्री कशी चेक करायची कॉम्प्लिकेटेड टर्म मध्ये, तुम्ही विचारू शकता. रिमेनिंग एक्झाम्पल्स फ्रॉम मिसलेनियस 6.1 जस्ट ॲट होम तुम्ही सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला इझिली कळेल की तुम्हाला समजले की नाही. जर त्यात काही डाऊट असेल तर कमेंट्समध्ये मेन्शन करा, अदरवाईज मेल मी. Okay, thank you.